ओम आगमादन्तुर्देवानां गमनादन्तुराक्षसां गुरुवे कण्ठारबन्धत्रा देवतास्वादलाञ्जनम् इति कण्ठानादरं कृत्वा तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते अङ्ग्रियुगं स्मरामि। ॐ नमः सदसे नमः सरसस्पतये नमः सखीनां पुरोगाणां चक्षुषे नमो दिवै नमः पृथिव्यै सप्रसजपां मे गोपार एतसभ्यात् सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमाजरुपासदा सर्वेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो भक्तमहाजनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। अशेषे हे परिषत् भगवत्पादमूले मया समर्पिता इमां सौवर्णीम् अल्पीयसीमपि यत्किञ्चिद्दक्षिणा यथोक्तदक्षिणामिव स्वीकृत्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीमदनन्दगरुडविश्वक्सेनादि दिव्यपरिवारपरिवृतस्य श्रीभूनीलासमेत लक्ष्मीवेङ्कटेश्वरस्वामिनः सन्निधौ वारे वारे कर्तव्या ये तद्वारा श्री लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी व्रताचरण पूजांग ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजांग कल्पोक्त विधानेन यावशक्ति ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजा करिष्ये। श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किककेसरे वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा सदे गुरुभ्यः तत्गुरुभ्यश्च नमो वागमतीमहे प्रणेमहे तत्राढ्योरम्बरे जगदाम्बरे स्वशेषभूतेरपराश्रयै सर्वपरिच्छरै विदातं प्रेतिमात्मानं देवः प्रक्रमतैश्वर्यम्। हरिः ओं दच्छते श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्दः। अस्य श्रीर्भगवता महापुरुषस्य विष्णोर्वराज्ञेन प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीकरकल्पे गोतीर्थखण्डे सप्तकुलाचलैर्युते सप्तसागरपरिवृते मेरोः पश्चिमे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवारि सृष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्रीमते श्री प्लवनामसंवत्सरे उत्तरायणे हिमन्तर्तौ पुष्यमासे कृष्णपक्षे पञ्चम्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु स्थिरवासरयुक्तायाम् उत्तरफल्गुणे नक्षत्रयुक्तायां श्री शुभवार शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण विदेशेन वृष्टायामस्यां शुभतिथौ श्रीभगवताज्ञेन श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्री लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिनः प्रीत्यर्थं प्रातःकालाराधना पूजांग ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजांग लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी व्रताचरण पूजा करिष्ये। पूर्वोच्चरुदादेवं गुणविशेषेण वृष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्रीमानस्य गोत्रोद्भवस्य वादलगोत्रोद्भवस्य मृगानक्षत्रे अनंत श्रीनिवास नामरेश्य पुष्यमे नक्षत्रे तल्लं नामरेश्य आरुद्रा नक्षत्रे मैत्रेयी नाम्याः विष्णुगोत्रोद्भवस्य सत्यन् नामरेश्य कोमला नाम्या धीमत्रगोत्रोद्भवस्य रोहिणी नक्षत्रे कुमार नामरेश्य आश्लेषा नक्षत्रे उषा नाम्या श्रवण नक्षत्रे केशवी नाम्याः भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे श्रीनिवास नामरेश्य धनिष्ठा नक्षत्रे वसुंधरा नाम्याः नीता नाम्या लीना नाम्या नागलगोत्रोद्भवस्य कृतिका नक्षत्रे राजाराव नामरेश्य कृतिका नक्षत्रे राधा नाम्याः आर्द्रा नक्षत्रे रामकृष्णा नामरेश्य उभा नक्षत्रे राघव नामरेश्य आरुट्लमल्लगोत्रोद्भवस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे पवन कुमार नामरेश्य मृगशिरा नक्षत्रे कात्यायनी नाम्याः आरुद्रा नक्षत्रे प्रिया नाम्या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे अर्षिता नाम्या सरिषट्लगोत्रोद्भवस्य पालेटिगोत्रोद्भवस्य आर्द्रा नक्षत्रे रूपा नाम्या आश्लेषा नक्षत्रे वसुंधरा नाम्याः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे किरण नामरेश्य स्वाति नक्षत्रे चंद्रशेखर नामरेश्य
रेवते नक्षत्रे पार्थेश नामरेश्य अनुराधा नक्षत्रे संदेह नामरेश्य सह कुटुंबानां पूर्वोच्चरता एवं गुणवृषेण वृष्टाराम् अस्यां शुभदिनो श्रीमानस्य गोत्रोद्भवस्य शिवगोत्रोद्भवस्य वृणे नक्षत्रे सूर्यमूर्ति नामरेश्य पुनरसो नक्षत्रे राजा नामरेश्य वृषरा नक्षत्रे विजयश्री नाम्या अनुष नक्षत्रे आनंद नामरेश्य विशाखा नक्षत्रे संतोष नामरेश्य पूर्ण नक्षत्रे सुंदररामन नामरेश्य कश्यपगोत्रोद्भवस्य विशाखा नक्षत्रे पवमान नामरेश्य सतभिषा नक्षत्रे रक्मा नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे वैद्यनाथ नामरेश्य आरुद्रा नक्षत्रे प्रशांत नामरेश्य आरुद्रा नक्षत्रे नित्या नाम्या रेवते नक्षत्रे प्रणव नामरेश्य मघा नक्षत्रे नियति नाम्या मूला नक्षत्रे कल्याण रामन नामरेश्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पूर्व नक्षत्रे गुरुस्वामी नामरेश्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे राधाकृष्ण नामरेश्य स्वाति नक्षत्रे वैष्णवी नाम्या विशाखा नक्षत्रे शुभलक्ष्मी नाम्याः सह कुटुंबानां क्षेमास्तरजैर्व्यार्गेट्वर्गावृद्ध्यर्थम् अस्यां शुभदिनो श्रीमानस्य गोत्रोद्भवस्य ताडिपाल गोत्रोद्भवस्य वेंकटेश्वरराव नामरेश्य कामेश्वरी नाम्याः सह कुटुंबानां क्षेमास्तैर्व्यार्गेट्वर्गावृद्धिर्गादिरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाम्यमोक्ष चतुर्विधा फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं राजद्वारे सकल कार्यानुकूल्यता सिद्ध्यर्थं लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी पूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिनः प्रीत्यर्थं कल्पोक्त विधानेन यावशक्ति ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजा क्षिंकरिष्ये कृतोस्मि करिष्यामि ध्रुवं राजावरणात् ध्रुवं देवबृहस्पतिः ध्रुवं इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतान् ध्रुवं ध्रुवं शुभमुहूर्तो अस्तु सुप्रातिष्ठितमस्तु। आलो प्रथमं कलशाराधन पूजाख्यं करिष्ये कलशं गन्धपत्रपुष्पाक्षतैरभ्यश्च कलशस्य मुखैर्विष्णोर्घण्टैर्त्रिसमाकृताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाकृताः कुक्षौ तु सागरात् सर्वे सप्तद्वीपे वसुन्धरः ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सैनात् सर्वे कलशाम्बोमिदमाश्रिताः आजान्तदेव पूजाख्यं दुर्दक्षेकारकः गङ्गे जयमने दैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी कलयस्मिन् सन्निधिं कुरु सकलतीर्थादपरं वरणं ध्यायामि देवात्मानं प्रोक्षणं कृत्वा मङ्गलद्रव्याणि प्रोक्षणं कृत्वा आत्मानं च प्रोक्ष्य सवाङ्गं स्तुतिः शेषजलं विसृज्येत् आदौ निर्विघ्नेन परिसमावाप्यर्थं महागणपति पूजां करिष्ये। ओं गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्त्रवम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनश्वन्मन्नोरपत्रेरसादनम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तः प्रचोदयात्। अस्मिन् ब्रह्मे ओं भूः ओं भुवः ओं दुवः ओं भूर्भुवस्सुवः महागणपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यो पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि औपचारिकस्नानं समर्पयामि स्नानाङ्ग वस्त्रार्थमक्षतां समर्पयामि उपवेदार्थमक्षतां समर्पयामि आभरणार्थमक्षतां समर्पयामि अलङ्करणार्थं हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमसिन्दूरान् समर्पयामि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि। ओं सुमुखाय नमः ओं एकदन्ताय नमः ओं कपिलाय नमः ओं गजकर्णिकाय नमः ओं लम्बोदराय नमः ओं विकटाय नमः ओं विघ्नराजाय नमः ओं बालचन्द्राय नमः ओं धूमकेतवे नमः ओं गणाध्यक्षाय नमः ओं बालचन्द्राय नमः ओं कुमारगुरवे नमः ओं ईशपुत्राय नमः ओं मूषिकवाहनाय नमः
ఓం సర్వసిద్ధప్రదాయకాయ నమః. శ్రీమన్మహాగణపతయే నమః. నానావిధ పరిమళపత్రపుష్పాణి సమర్పయామి. దివ్యధూపమాగ్రాపయామి. పాపినప్రత్యక్షదీపం దర్శయామి. మహాగణపతయే నమః. కదలీఫలం నివేదయామి. ఓం భార్గవస్వహార్తవదర్వరేణ్యర్గోరేవచ్చరీమహే ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. మహాగణపతయే నమః. కదలీఫలం నివేదయామి. మధ్యే మధ్యే వానివస్తు ప్రక్షాళనం పాదప్రక్షాళనం పునరాజమనీయం సమర్పయామి. పూగీఫలతాంబూలం సమర్పయామి. కర్పూరనీరాజనం దర్శయామి. నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమదపతయే నమస్తే లంబోదరాజతే కదంతార విఘ్నవినాశినే శివసుతార శ్రీవరదమూర్తరే నమో నమః. కర్పూరమంగళనీరాజనం దర్శయామి. రక్షాందారయామి. నమస్కరోమి రాజాదిరాజాయ ప్రదక్షిణాయనే నమో బ్రహ్మై శ్రవణాయ కుర్మహే. సవేగానాంగానకామాయ భక్ష్యంగామే కురో వై శ్రవణో దదాతు కుబేరాయ వై శ్రవణాయ మహారాజాయ నమః. మహాగణపతయే నమః. వేదోక్తమంత్రపుష్పం సమర్పయామి. ఛత్రం సమర్పయామి. చామరం వేదయామి. నృత్యం ద్రయామి. గీతం శ్రావయామి. ఆందోళకం సమర్పయామి. సమస్తరాజోపచార భక్తోపచార గీతోపచార సర్వోపచార పూజాన్ సమర్పయామి. సర్వేషాం భక్తమహాజనానాం మహాగణపతి అనుగ్రహ ప్రసాద ఫల సిద్ధిరస్తు. సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. సత్యాదేరా ఆశిషత్సంతు ఆకల్పాంతర వంశాభివృద్ధిరస్తు. ఆదౌ ఆదిత్యాదే నవగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యార్థం నవగ్రహ ఆరాధనమహం కరిష్యే. ఓం ఆసత్యేన రతసా వర్తమానో నివేశయన్నమృతం మర్త్యం చ హిరణ్యకేన సవితార్తేన దేవో యాతి భువనా వివశ్చన్న అగ్నందోదం వృణీమహే హోదారం విశ్వవేదసం అత్యజజ్ఞస్య సకృతం ఏషామే జయప్రపరపరోరాం జగస్పదాం ప్రదత్విపరాం నిష్క్రేతోజం విఘ్నటం భాగమేతో రాజస్ఫూషా యజమానత్వదందో అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతాదైరాజ సూర్యగ్రహమావాహరామి. స్థాపయామి పూజయామి. అభిముఖీకరోమి. ఆప్యారత్వసమేతుతే విశ్వదత్యోమవృష్ణజం బభావారిత్యజంగదే అప్సమే సోమా బ్రవేరందర్విశ్వాణి వేషజ అగ్నింజ విశ్వజంబో మా విశ్వవిశ్వవేషజీః గౌరేర్మిమాయ సరళాన దక్షత్తే కపదే త్రిపదే సాచతుష్పదే అష్టాపదే నవపదే బభూషే సహస్రా అక్షరాపరమే వ్యోపన్న భోర్త్వవత్వమః. చంద్రగ్రహమావాహరామి. స్థాపయామి పూజయామి. అగ్నందోదం వృణీమహే హోదారం విశ్వవేదసం అస్య యజ్ఞస్య సుకృతం ఏషామే జయప్రపరపరోనాం జగత్పదాం ప్రదత్విపరాం నిష్క్రేతోజం యజ్ఞం భాగమేతో రాజత్పూరాజమానచందో. ఓం అగ్నిర్మోర్ధ్వాదివక్రగస్పతిపృథవ్యా అరౌ అపాగం రేదాకం జరిన్వదే శివనా పృథవే భవాన్ రక్షరా నివేశిని యచ్చానः సర్మసప్రదా ఆహ క్షేత్రస్య పదనావృకం హ్రేనే వ్రియామతే నామక్రం బోధయిత్వాదనో మృడాదిత్రిషే భోత్వవత్వమః. అంగారకగ్రహమావాహరామి. స్థాపయామి పూజయామి. ఓం ఉత్పత్త్యత్వాగ్నే ప్రతిజాగృహ్యేణ విష్టాపూర్తే సగం సృజేదా విజంజః పునఃగృహ్ణగస్వాపత్రం శివానమన్మాదాగంధే త్వైదండవేద ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేదానితరే పదం సమోఢపత్యభాగం దురే విష్ణారరాటమధ విష్ణా పృష్ఠపది విష్ణాష్ణప్త్రేష్టో విష్ణా శౌరస విష్ణా ధ్రువమసి వైష్ణవమసి విష్ణవే త్వా. ఓం భార్గవస్వః. బుధగ్రహమావాహరామి. స్థాపయామి పూజయామి. ఓం బృహస్పతే అతియదర్యో అర్హాద్యుమద్యపాదకృతవర్తనేషు యత్తేదేత్యవసత్తప్రజాతస్మాదత్రపటం దేహి చిత్రం ఇంద్రమరత్వహవాహితోపం రాజార్యాదే అభివత్సురత్య తవ ప్రణీరేత పరోర్గశర్పన్నా వివాసింది కవయత్యజ్ఞాః బ్రహ్మజ్ఞానం ప్రథమం ప్రస్తాత్ వసీపతః సురజో వేన ఆవహ సుభగ్నయాపమాత్యవిష్టాతరత్యోరమరదత్యవివహ అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతాదైరాజ బృహస్పతిగ్రహమావాహరామి. ప్రవత్శుక్రాయ భారవే పరత్వం హవ్యపరంజాగ్నేదబోర యో దేవ్యాని మానసాదిరోగం జయంతర్విశ్వాన విత్మనాధికాదే ఇంద్రాణే మాసనానిషోధపత్నే మామక్షపం నక్యస్య పరంజరదామృదేవరేః ఇంద్రం వా విశ్వదత్ప్రేమామేద్రేభ్యః శుక్రగ్రహమావాహరామి. సన్నో దేవేరవిట్టర ఆపాపబంధభేదరే శ్రీయారవిత్రబంధునః ప్రజాపదేన త్వదేరాన్యా విశ్వాదాదాని పరితాపభూవ
यत्कामाद्देरमस्तन्नास्तमजग्रस्त्यां परिगार्गेण इमय्यवप्रस्तरमार्जीडाङ्गिरोपितृवत्संविधानः आत्मावन्द्रा आगवित्वा वन्द्येन राजन्नपरामालयत्वा शनेत्यर्ग्रहमावाहरामि स्थापरामि पूजयामि खयानस्तित्रापवरोदे सदा वृतस्सखा आगजादृत्यावृता आयङ्गो पृष्ठिरक्रमेदशं मातरं पुनः पितरञ्च प्रियन्सुवः यत्ते देवेन्द्रनिद्रावन्दा रामक्रीवा जवजत्यो इदन्दारकृष्याम्याशोर्मत्या तथा जीवपुत्रमुक्तप्रमुक्तः राहुक्रमावाहरामि स्थापरामि पूजयामि केदं कृण्वन्न केतवे पेजोवर्या अपेक्षते एतमतत्वरदायदाः ब्रह्मा देवानां प्रविङ्गवेनार्हप्राणामैजो मृगाणां क्षेनाकृत्रानाकं सुपतदर्पणानाकं दोमपवित्रमत्तेद्रेवन्न साचत्रचक्रं निरन्दपद्माय चित्रक्षत्रात्रं वजोदा चन्द्रं ब्रह्मरवैरं रान्तं चन्द्रचन्द्राविकृतयजिवत्वा केतग्रहमावाहरामि स्थापरामि पूजयामि आदित्यादिनवग्रदेवतमावाहरामि स्थापरामि पूजयामि आदौ पञ्चलोकपालकाराधनमहं करिष्ये गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवत्रवा ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्परान्मन्नोर्वत्येरसादनं महागणपतिमावाहरामि स्थापरामि पूजयामि ब्रह्मज्ञानं प्रथमं प्रस्तात् वहीमतः सृजोपेन आपः समुज्ञोपमाच्यविष्टातरुत्यो नमतरुत्य विवः वाणी हिरण्यगर्भमावाहरामि स्थापरामि पूजयामि इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेदानतरे परं समूढपत्यपाकं दुरे लक्ष्मीनारायणमावाहरामि स्थापरामि पूजयामि तद्रुद्राय प्रदेतसे मेडुष्टमाय दव्यसे ओषे मकन्दमकं वृजे उमामहेश्वरमावाहरामि स्थापरामि पूजयामि कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् दुर्गामावाहरामि स्थापयामि पूजयामि पञ्चलोकबालकदेवताभ्यो नमः स्थापयामि पूजयामि ओम इंद्रं वा विद्वदत्प्रे हवामहे दिनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः इंद्रं सुरादिपरिमावाहरामि अग्निं तेजोदिपरिमावाहरामि इमं धर्मादिपरिमावाहरामि निरतं रक्षादिपरिमावाहरामि वर्णं जलादिपरिमावाहरामि वायुं प्राणादिपरिमावाहरामि कुबेरं धनादिपरिमावाहरामि ईशानं विद्यादिपरिमावाहरामि ओम भार्गवत्वः अष्टदिक्पालकमावाहरामि स्थापयामि पूजयामि अवाहिता सपरिवारदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि अर्घ्यपाद्य आचमनीयं समर्पयामि अवधारिकस्नानं समर्पयामि वस्त्रोपवीतावरणात् अक्षतान् समर्पयामि हरिद्रा कुङ्कुम सिन्दूरान् समर्पयामि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि नमः सूर्याय नमः चन्द्राय नमः अंगारकाय नमः बुधाय नमः बृहस्पतये नमः शुक्राय नमः शनैश्चराय नमः राहवे नमः केतवे नमः आदित्यादि नवग्रदेवताभ्यो नमः पंचलोकबालकाय नमः दिक्पालकदेवताभ्यो नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दरुधरामि अवाहिता सपरिवारदेवताभ्यो नमः यदाभागराः तदने फलं निवेदयामि पूगीफलदाम्बूलं समर्पयामि सर्वज्ञाप्यै सर्वचरित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति आदौ श्री लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी व्रताचरण पूजां च करिष्ये फलपुष्पपत्रादीन् मण्डपम् अलङ्कृत्य तन्मध्ये तण्डुलं स्थापयेत् तदुपरि चित्रवर्णे अष्टदलपद्मे लिखित्वा तन्मध्ये कलशं स्थापयेत् वस्त्रानादात्य तत्कलशान्तराळे पञ्चपल्लव स्वर्णरजत विष्णुप्रतिमान् गोदोपदानस्य कलशं स्थापयेत् तथा समाहितपररत्नः श्री सत्यनारायण स्वामिन् ध्यात्वा कुसुमाक्षतान् गृहीत्वा ओम ध्याये सत्यं गुणातीतं गुणत्रयसमन्वित लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभाभरणं हरयो नीलवर्णं वेदवासं श्रीवत्सपदभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माध्यैरपि पूजितं महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् अस्मिन् बिम्बे अस्मिन् कुम्भे अस्मिन् चित्रपटे ओं भोः ओं भुवः ओं शिवः ओं भोर्भुवस्सुवः लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ओं भूः सत्यनारायणमावाहयामि ओं भुवः
सत्यनारायणमावाहरामि ओम शुभः सत्यनारायणमावाहरामि भोर्त्ववत्वः लक्ष्मी सत्यनारायणमावाहरामि लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः आवाहरामि स्थापयामि पूजयामि अस्य श्री सत्यनारायण स्वामी प्राण प्रतिष्ठापन महामंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः ऋग्यजुर्सामधर्मण गन्धागुंजे प्राणहित प्राणदेवता ह्रांवेदं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलक मम श्री सत्यनारायण स्वामी प्राण प्रतिष्ठापन सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः प्राणमुष्टाभ्या नमः ह्रीं दर्शनेभ्या नमः ह्रूं मध्यमाभ्या नमः ह्रीं मुनामिकाभ्या नमः ह्रीं कनिष्ठिकाभ्या नमः रः करतरुष्टाभ्या नमः रामृदया नमः ह्रीं श्रुते स्वाहा ह्रूं ऋगारे औषधे ह्रं गवरायगं ह्रैं नेत्रत्रयाय औषधे रहस्त्रायवडे भोर्त्ववत्पुरो इति दिक्बन्धः ध्यानं रक्ताम्बोधे स्तबोधोलसरोजरारुडाग्राभ्ये पानं वादनस्कर्मणेन पीनवक्षोराढ्या देवे बालार्कवर्णा बोधसुखकरे प्राणहित्यप्राणः ओं ह्रां ह्रीं ह्रों क्लों याराळवाजयादाः श्री लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी प्राणः मम प्राणः श्री लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी देवः मम देवः वागुत्वासनक्रासरूपेण अस्मिन् कलशेन अस्मिन् चित्रपटेन अस्मिन् गम्भेन सुगन्धरं तिष्ठन्तु स्वाहा स्वामिन् सर्वजगन्नाथा यावत् पूजावसानकं तावत् तं प्रीतिभावेन कुम्भेऽस्मिन् चित्रपटेऽस्मिन् बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु स्थापितो भव अवकुण्ठितो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भव शान्तो भव मम सर्वाभीष्टफलप्रदो भव यावत् प्रतिभावेन अस्मिन् कलशायां स्थापयामि पूजयामि लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः द्वारपालकपूजां करिष्ये पूर्वद्वारे द्वारश्रिये नमः जया नमः प्रिया नमः दक्षिणद्वारे द्वारश्रिये नमः भो नन्दाय नमः सुनन्दाय नमः पश्चिमद्वारे द्वारश्रिये नमः बलाय नमः प्रबलाय नमः उत्तरद्वारे द्वारश्रिये नमः कुमाराय नमः कुमाराक्षाय नमः तन्मध्ये नवरत्नसिंहासनोपरि सत्यनारायण स्वामिने नमः द्वारपालकपूजां समर्पयामि यदा पीठपूजां करिष्ये यदा ऋक्ते नमः कूर्मा नमः दक्षिणक्षीरोदशे नमः सिंहा नमः सिंहासनकोणे कूर्मा नमः नैरत्यकोणे ज्ञानार्मा वायव्यकोणे वैराग्यार्मा ईशान्यकोणे स्वर्गार्मा पूर्वदिशे धर्मार्मा दक्षिणदिशे ज्ञानार्मः पश्चिमदिशे वैराग्यार्मा उत्तरदिशे नैश्वर्यार्मा पीठमध्ये मूलार्मा नाणार्मा पुत्रेभ्योर्मा केसरेभ्योर्मा कर्णिकार्मा कर्णिकामध्ये संदत्वार्मा रम्भदे नमः रम्भदे नमः सूर्यमण्डलार्मा सूर्यमण्डलार्वरे ब्रह्मणे नमः सोमण्डलार्मा सोमण्डलार्वरे विष्णुवे नमः विष्णुमण्डलार्मा विष्णुमण्डलावरे ईश्वरार्मा तन्मध्ये सत्यनारायण स्वामिने नमः पीठपूजां समर्पयामि इंद्राय नमः भौमग्नये नमः जमाय नमः नर्दये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः मध्ये सत्यनारायण स्वामिने नमः दिक्पालकपूजां समर्पयामि नानारत्ने समायुक्तं स्वर्णतेजविराजितम् आसनं देवदेवेया प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यता सत्यनारायण स्वामिने नमः रत्नसिंहासनं समर्पयामि नारायण नमस्तेस्तु नरकारणकारग्रहाणं वात्यरेवेश प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां सत्यनारायण स्वामिने नमः आध्योवाद्यं समर्पयामि व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय ऋषिकपतये नमः मया दिवेर्दावर्त्यावर्त्यं प्रतिगृह्यतां सत्यनारायण स्वामिने नमः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मन्दाकिन्याद्यत्वारे सर्ववावरहं शुभं तदिदं कल्पितं देव सम्यक् आचमनीयं प्रभो सत्यनारायण स्वामिने नमः मुखेः आचमनं समर्पयामि दधिक्षीरक्रतो वेदं शक्रं मरुधन्विदं मधुपर्कं विधानेन सच्चिदानन्दविग्रह लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः मधुपर्कांग आम्लवनं निवेदयामि सर्वस्याप्यै सर्वचरित्यै सर्वमेव तेराप्नोति सर्वं जयते लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः प्राण प्रतिष्ठापन मुहूर्त शुभ मुहूर्तो अस्तु आदौ बलपञ्चामृता स्तवन पूजां च करिष्ये उत्तष्ट ब्रह्मणस्पते देव इन्द्रत्वमेमहे उपप्रमेरे भगवन् स्नानासनमङ्गीकुरुष्व इति भगवन्तं विज्ञाप्य ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभोगं विश्वतो वृत्वान् अत्यतिष्ठर्दशान्गलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्घोरं यच्छभव्यं उदामृतस्त्वस्येषानः
पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोऽर्थवदयत्पुरुषः पादो देहाववात् पुरः अतो विश्वं यक्रामद आशनानशने अभि तस्मात् विराडजायत विराजो अधिपूरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भो विमतात् पुनः तत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाध्यम् ग्रीष्मजित्मशरत्वभिः सप्तास्यासन्वरितरः त्रिसप्तः सनिधः कृताः देवायज्ञम् तन्मानाः वत्तन्पुरुषं वरं यज्ञं वर्षति प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतः तेन देवायजन्त सात्यारुषयस्तरेत् तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः रथः सामानजज्ञरे छन्दाकं सजज्ञरे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्मादश्व अजायन्त ये गेजोपजाततः गावो हजज्ञरे तस्माद्ध्याता अजावजः यत्पुरुषं यततः परिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य गो बाहो गावोरो बाधा उच्चयत ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहोराजन्यकृतः पूरो तदत्यजद्वैश्यः तत्व्याकं श्रोत्रो अजायत चन्द्रवामनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्भाजुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं श्रेष्ठाढ्यौ तमवर्तत पद्भ्याम्बो व्यक्तिश्रोत्रात् तथा लोकागमकल्परन् वेदाहमेनं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विरक्तवीरः नामानि कृत्वा विवदन्यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदादहार शक्रप्रविद्वान् मृतिश्चतस्रः तमेवं विद्वानमृत इह ववदे नान्यः पन्था अजनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्तु देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनागं महिमानः सदन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूतः पृथिवीरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्ततादि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपवेदे तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाः वेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेवं विद्वानमृत इह भवदे नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतस्तरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्तजोरम् मरीचीरां परमिच्छन्ति वेदतः यो देवेभ्य आदपते यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुजाय ब्राह्मण रथं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्यैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्मुखे ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनोर्व्याप्तम् इष्टं मनिषाण अवं मनिषाण सर्वं मनिषाण ॐ दत्संयारा वृणेमहे गानं यज्ञपदहे दैवीः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातवेषजं शन्नो हस्तद्विपदे सञ्जतस्पदे ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः फलपञ्चामृतस्नानं समर्पयामि स्नानाङ्गशुद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थे अक्षतां समर्पयामि उपवीरार्थे अक्षतां समर्पयामि आभरणार्थमक्षतां समर्पयामि अलङ्करणार्थं हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमसिन्दूरान् समर्पयामि परिमळ पत्रपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि अथाङ्गपूजां च करिष्ये ॐ सत्यदेवाय नमः पादौ पूजयामि सत्यात्मने नमः गुल्मं पूजयामि सत्यनिधये नमः जानिनं पूजयामि सत्यसङ्कल्पाय नमः जङ्गो पूजयामि सत्यदेशाय नमः पुरं पूजयामि सत्यरूपाय नमः गुह्यं पूजयामि सत्यसेव्याय नमः सकलं पूजयामि
सत्यवटवे नमः वंडो पूजयामि सत्यग्रहरूपिणे नमः शिरो पूजयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः सर्वांग पूजान् समर्पयामि अतः पुष्पपूजान् जगरिष्ये ओम सत्यदेवाय नमः संभगाविष्णुं समर्पयामि सत्यात्मने नमः जाजे पुष्पं समर्पयामि सत्यानिधये नमः कल्लारपुष्पं समर्पयामि सत्यसङ्कल्पाय नमः शतपत्रपुष्पं समर्पयामि सत्यदेशाय नमः कमलपुष्पं समर्पयामि सत्यसेव्याय नमः सेवन्तिकापुष्पं समर्पयामि सत्योपणे नमः सुगन्धराजपुष्पं समर्पयामि सत्यग्रहरूपिणे नमः अर्कपुष्पं समर्पयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः पुष्पपूजान् समर्पयामि अथ पत्रपूजान् करिष्ये ओम सत्यदेवाय नमः तुलसीपत्रं समर्पयामि सत्यसेव्याय नमः गाजेपत्रं समर्पयामि सत्यविभवे नमः चम्पकापत्रं समर्पयामि सत्यसङ्कल्पाय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि सत्यदेशाय नमः धूर्वयुग्मपत्रं समर्पयामि सत्यसेव्याय नमः मरुगपत्रं समर्पयामि सत्य औषधाय नमः सुगन्धपत्रं समर्पयामि सत्यधर्माय नमः विष्णुकान्तिपत्रं समर्पयामि सत्यौषधाय नमः मालदेवपत्रं समर्पयामि सत्यवर्माय नमः स्वमेपत्रं समर्पयामि सत्यनन्दाय नमः वटपत्रं समर्पयामि सत्यौषधाय नमः कमलपत्रं समर्पयामि सत्यग्रहरूपिणे नमः वेणपत्रं समर्पयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः पत्रपूजान् समर्पयामि केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः भावनाय श्रीधराय ऋषिकेशाय पद्मनाभाय दामोदराय नमः नामपूजान् समर्पयामि महालक्ष्मी नमः ओं कमलायै नमः पद्मासनाय नमः सौम्याय नमः चण्डिकाय नमः नगाय नमः 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 पीताम्बरधराय नमः दिव्यगन्धानुलेपनाय नमः हरिप्रियाय नमः इन्द्राण्येन लोकमात्रे मङ्गलदेव्यै नमः भाग्याय नमः क्षीरसागरकर्णिकाय नमः शिवदायै नमः नारायण्ये नमः दैत्यदर्पहन्त्रे नमः सुरासुरपूजाय नमः लक्ष्मी नमः लक्ष्मीपूजां समर्पयामि नारायणाय नमः नारायणमाच्युताय नमः आदिपत्यशून्याय विष्णवे नारगे नमः दृष्टिसंहारकाय नमः दामोदराय नमः प्रथमाभरणपूजां समर्पयामि ऋग्वेदान् यजुर्वेदान् सामवेदान् अथर्वणवेदान् लक्ष्मीमण्डलान् सूर्यमण्डलान् स्वमण्डलान् नमः द्वितीयाभरणपूजान् समर्पयामि केशवान् नारायणान् माधवान् गोविन्दान् विष्णवेन् मधुसूदनान् त्रिविक्रमान् वामनान् श्रीधरान् ऋषिकेशान् पद्मनाभान् दामोदरान् नमः तृतीयाभरणपूजान् समर्पयामि आदित्यान् नमः चन्द्रान् नमः अङ्गारकान् बुधान् बृहस्पतीन् शुक्रान् शनिश्चरान् राहवेन् केतवे नमः चतुर्थाभरणपूजान् समर्पयामि इन्द्रान् अग्नेन नमः नर्दयन् वरुणान् वार्वेन् कुबेरान् ईशानाय नमः पंचमाभरणपूजान् समर्पयामि मेषान् ऋषभान् वृतनान् खड्गान् जन्मान् कन्यान् तुलान् वृश्चिकान् धनस्येन मकरान् कुम्भान् मीनान् सत्यनारायण स्वामिने नमः षष्ठमाभरणपूजान् समर्पयामि ब्राह्मणे नमः माहेश्वरेण गोमार्गेण वैष्णव्येन वराह्येन्द्राण्येन चामुण्डाय नमः सप्तमाभरणपूजान् समर्पयामि मत्स्यान् कूर्मान् वराहान् नारसिंहान् वामनान् परशुरामान् रामान् कृष्णान् बौद्धान् कल्कनेन् अष्टमाभरणपूजान् समर्पयामि लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः अष्टोत्तरशतविनामार्जनं करिष्ये ओं सत्यदेवाय नमः सत्यात्मने नमः सत्यभूताय नमः सत्यपुरुषाय नमः सत्यनाथाय नमः सत्यसाक्षिणे नमः सत्ययोगाय नमः सत्यज्ञानाय नमः सत्यज्ञानप्रियाय नमः सत्यनिधये नमः सत्यसम्भवाय नमः सत्यप्रभवे नमः सत्येश्वराय नमः सत्यकमलाय नमः सत्य पवित्राय नमः सत्यमङ्गलाय नमः सत्यगर्भाय नमः सत्यप्रजापतये नमः सत्यविक्रमाय नमः सत्यसिद्धाय नमः सत्याच्युताय नमः सत्यवीराय नमः सत्यभूताय नमः सत्यधर्माय नमः सत्यग्रजाय नमः सत्यसन्तुष्टाय नमः सत्यवराहाय सत्यपूर्णाय नमः सत्यपरायणाय नमः सत्यपूर्णाय नमः सत्यौषधाय नमः सत्यशाश्वताय नमः सत्य प्रवर्धनाय नमः सत्यविभवे नमः सत्यज्येष्ठान् सत्यश्रेष्ठान् सत्यविक्रमणे सत्यधन्मने सत्यवेदान् सत्यदेशान् सत्यकृतवे नमः सत्यकालाय नमः सत्यवत्सलान् सत्यवत्सवेन सत्यमेघान् सत्यरुद्राय नमः सत्यब्रह्मणे नमः सत्यमृताय नमः सत्यवेदांगाय नमः सत्याच्युताय नमः सत्यलोकाय नमः सत्याशुचे नमः सत्याच्युताय सत्येन्द्रियाय नमः सत्यशङ्कराय नमः सत्यस्वर्गाय सत्यहेमाय सत्यवेदाय सत्यवेद्याय नमः सत्यपीयूषाय नमः सत्यमायाय सत्यमहिमाय नमः सत्यसुरानन्दाय नमः सत्यसागराय नमः सत्यतपसाय सत्यसिंहाय नमः सत्यमृगाय सत्यलोकपालकाय सत्यविद्याय सत्याच्युताय सत्यधि दिक्पालकाय नमः सत्यरुद्राय नमः सत्यभुजाय सत्यवाक्त्रे नमः सत्यगुरवे नमः सत्यन्यायाय नमः सत्यसाक्षिणे नमः सत्यसम्प्रदाय नमः सत्यसम्प्रदाय नमः सत्यवाक्त्रे नमः सत्यवायुवे नमः सत्यशेखराय नमः सत्यनन्दाय सत्यधीरजाय नमः सत्यश्रीपादाय नमः सत्यगुह्याय नमः
सत्योदरा नमस्ते हृदया नमस्ते कमला नमस्ते नाला नमस्ते हस्ता नमस्ते बाहवे नमस्ते मुखा नमस्ते दंष्ट्रा नमस्ते नासिका नमस्ते श्रोत्रे नमः सत्यचक्षुषे नमस्ते शिरसे नमस्ते मुकुटा नमस्ते प्राणा नमस्ते उदा नमस्ते श्रीवल्लभा नमस्ते गुप्ता नमस्ते पुष्करा नमः सत्यदंष्ट्रा नमस्ते वामारदा नमस्ते ग्रहरूपिणे नमस्ते प्रहरणायुधा नमस्ते नारायण स्वामरे नमः अष्टोत्तरे शतविरामार्चनं समर्पयामि ओम श्रीये नमः ओम प्रकृतेन विकृतेन विद्याय नमः ओम सर्वभूतेन प्रदानभूतेन द्रव्येन परमात्मयान वादेन पद्मालयान पद्माङ्गतेन स्वाहा स्वरान् सुदान् पुण्यान् हिरण्मयेन लक्ष्मीर् नमः ओम नित्यपुष्टेन भावरेण आदित्येन दीप्तेन दीप्ताय नमः ओम लोकजोगनाशनेन धर्मनिर्यान् करणान् लोकपात्रेण पद्माप्रियान् पद्मस्थान पद्माक्षेण पद्मसुन्दर्गेण पद्मोत्तवान् पद्मोगेन पद्मनाभप्रजानवान् पद्ममालाधरान् देव्येन पद्मनेन पद्मकन्दनेन पुण्यकन्दान् सुप्रसन्नान् नमः प्रासादाभिमुखेन नमः प्रभानमावं चन्द्रवदनान् चन्द्रान् चन्द्रान् चन्द्रसहोदर्गेण चतुर्भुजान् चन्द्ररूपान् इन्द्रान् इन्द्रानिन्दशीतलान् आह्लादरण्येन पुंसेन्दारिद्रध्वंसरेण देव्येन सर्वोपद्रवारण्येन नवदुर्गान् महाकाल्येन ब्रह्मविष्णुशिवात्मकान् नमः त्रिकालज्ञानसम्पन्नान् नमः नमामि भुवनेश्वरे नमः श्रीं श्रीये नमः निम्नीडानकाङ्कुरां सर्वालङ्कारभूषिताय सकलसाम्राज्यमहालक्ष्मी नमः पूजान् नमर्पयामि सकाम्यास्तबलसिद्धिरस्तु समस्त सन्मङ्गलानि बन्धो सत्यादेराशिषत्सन्तो दशाङ्गुलिन्मकरन्दोलन्दकमिन्द्रनाहरङ्गबलात्मदशन्योक्तम् व्रतकृत्यलां प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकारमुकारमकारयते दाने कदा समपरत्तते ततो मरेजमुक्तामुक्तते योगे जन्मसंसारबन्धनात् ॐ नमो नारायणायैर्मन्त्रो वाचकः वैकुण्ठभुवनलोकङ्गमक्षते तदिदम्बरं पुण्डरीकं विज्ञानकरं तस्मात् परिदावन्नात्रं ब्रह्मण्यो देवके पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदन सर्वभूतस्तमेको नारायणं कारणरूपमकारपरब्रह्म एततदर्शिरो ज्योतिषित प्रातरते यानो रात्रिकृतं वावन्नाशेते सायमते जानो दिवसकृतं वावन्नाशेते माध्यन्दिनमादित्यानि मुखो ओदीयानः पञ्चकोपपादकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपारायणपुण्यं लभते नारायणसायुज्यपवाप्नोति नारायणसायुज्यपवाप्नोति य एवं वेद इत्योपनिषद राजाधिराजाय प्रसक्तिधारिणे नमो वै श्रवणाय कुर्महे समे कामाङ्गामकामारवक्षिङ्गामे परो वै श्रवणो ददातु वेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः वेदाक्तमन्त्रपुष्पं समर्पयामि ॐ भोर्भवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ब्रह्मणे स्वाहा लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः नारङ्गफलं निवेदयामि आम्लफलं निवेदयामि पूगीफलताम्बूलं समर्पयामि मध्ये मध्ये पाणिनस्तप्रक्षालनं पादप्रक्षालनं नाराजमनीयं समर्पयामि पूगीफलताम्बूलं समर्पयामि कर्पूरमङ्गल नीराजनो दरुषयामि ஸ்கிரீன் க்ளோஸ் பண்ணிடு அங்க ஒரு துணி இருக்கு பாருங்க அதே வச்சு மூடி लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः मुद्गान्नं निवेदयामि गुरुगन्धान्नं निवेदयामि समादभक्तं निवेदयामि मध्ये मध्ये पाणिनस्तप्रक्षालनं पादप्रक्षालनं पुनरागमनीयं समर्पयामि आनन्दकर्पूरमङ्गलनीराजनो दरुषयामि ॐ साङ्ग्रहण्यस्याजगरे शिवाञ्जरदागं सन्दन्नानेरे द्वादशारत्नेरशनापपदे द्वादशमासा संवत्सरः संवत्सरमेवावरन्दे नोन्दे ऊर्ध्वैवञ्जाः ऊर्ध्वमेवावरन्दे चित्तानक्षत्रं भवते चित्तं बाहेरत्कर्म
देवतार्क्षान्दारयामि नमस्करोमि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माणां पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष सत्यनारायण सत्यनारायण स्वामिने नमः आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि मनसाभीष्ट प्रार्थनान् समर्पयामि सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभं लीलया विभं विश्वं विततं येन तस्मै नमो नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः आत्मप्रदक्षिण मनसाभीष्ट प्रार्थनान् समर्पयामि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे सरस्वतीनमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्ध्यर्थमतमे तथा लक्ष्मी सत्यनारायणस्वामिने नमः नमोऽध्यायः अथ Om Shri Gurubhyo Namaha. Shri Satyanarayana story. Chapter 1. Shaunaka and 88,000 other rishis assembled at the forest of Naimisharanya and asked Maharshi Suta, the narrator of the Purana, O Maharishi, please tell us how mankind can attain salvation. Maharishi Suta answered, even Narada Muni had asked Lord Vishnu, the consort of Lakshmi, the same question. Let me repeat what told Narada. Please listen carefully. Narada, during one of his regular journeys to various worlds, came to the earth. There he saw people suffering as a result of their past deeds. To remove their suffering and offer salvation, Narada traveled to Vishnu Loka and found Lord Vishnu adorned with conch, chakra, gada, and lotus in his four hands and a garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Savior of the destitute and the troubled, I surrender at thy feet. Lord Vishnu greeted Narada and asked, tell me what you want and I will fulfill your wishes. Narada replied, O Bhagavan, people on earth are suffering in many ways as a result of their past sinful deeds. Please bestow thy grace and reveal to me as to how they can be helped. Lord Vishnu replied, mankind can rid itself of all its sorrows by performing a puja called Satyanarayana Puja. This puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, and wealth in this life and salvation beyond. On hearing this, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu. O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of the puja that you have just mentioned, how one went to perform it, and who has performed it before. Lord Vishnu answered, this puja can be performed on a full moon day. One must invite his friends and relatives and perform the puja with devotion, offering fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar, and honey to God. After the puja is completed, he must read the story of Lord Satyanarayana and then distribute prasadam to everyone. The puja thus performed will bring fulfillment of one's wishes. Particularly in Kali Yuga, this puja can bring contentment. Chapter 2. Maharshi Suta continued addressing the assembled rishis. O rishis, I will now tell you who have all observed the Satyanarayana Vratha in the past. Once there lived a very poor Brahmin in the beautiful city of Kashi. Plagued by acute hunger, he used to wander about in search of food. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin and asked, friend, why are you wandering aimlessly? The Brahmin replied, sir, I am a very poor man. Unable to bear the pangs of hunger, I beg for alms. Sir, if you know a way out of this misery, please tell me. Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, replied, O Brahmin, Lord Satyanarayana grants the wishes of all his devotees and removes their sorrows. So you should perform his puja and reap its benefits. Lord Vishnu then explained the details of the Satyanarayana Vrata to the Brahmin and disappeared.
The poor Brahmin resolved to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms. His mind fixed only on one thing, namely the puja. That day he got a lot of money with which he bought fruits, milk, curd, honey, and performed the puja with his friends and relatives. With Lord Satyanarayana's grace, he shed his poverty and lived a contented life. Every month on full moon day, he performed the puja and finally attained moksha. Maharshi Sutta continued. One day, when this Brahmin from Kashi was observing Satyanarayana Vrata, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the Brahmin performing the puja, the woodcutter inquired about the puja. The Brahmin, who had been bestowed with Lord Vishnu's grace, spoke. This is called Satyanarayana Vrata. One who observes the Vrata will be blessed by the Lord. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad that was offered, and went his way. With Lord Satyanarayana in his mind, the woodcutter resolved that he would observe the vrata with whatever he was going to earn that day by selling firewood. He went to that part of the city where rich people lived, sold the firewood, and made twice the normal profit. Pleased with his luck, the woodcutter bought bananas, sugar, ghee, milk, curd, honey, and wheat flour and performed the Satyanarayana puja with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enough wealth, lived comfortably, and finally attained moksha. Chapter 3. Maharshi Sutta continued. O best of ascetics, I will now tell you the story further. In the olden days, there lived a wise king by the name of Ulkamukha. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and offer gifts to the Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing Satyanarayana Puja at the banks of the river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by. Seeing the king perform some puja, Sadhu stopped his boat, got off, and addressed the king humbly. O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Lord Almighty Satyanarayana. On hearing this, Sadhu spoke humbly, O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the vrata as I too have no children. The king told him all the details. Sadhu returned home and with great joy told his wife that they should perform Satyanarayana Puja, which will fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born. By the divine grace, Sadhu's wife Leelavati soon conceived and in due course gave birth to a beautiful girl who was named Kalavati. One day, Leelavati reminded her husband of his promise to perform Satyanarayana Puja. Sadhu told his wife that he would do the puja at the same time of his daughter's wedding and got busy with his work. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of the messengers found a good-natured and handsome boy in a Vaishya family from Kanchan Nagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for his daughter and celebrated her marriage with great pomp and show. But Sadhu completely forgot about the Satyanarayana Puja and the Lord placed a curse on Sadhu. Then one day Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade in Ratnapur, which was ruled by King Chandraketu. During the time he was in Ratnapur, some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldier followed them in hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had robbed near Sadhu and his son-in-law and escaped. Finding the things of king's treasures near Sadhu and his son-in-law, the king's soldiers thought that they were the thieves, arrested them and brought them before the king. The king ordered them to be chained and thrown into prison. Because of Lord's Maya, nobody even listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also confiscated all their merchandise. Lord Satyanarayana's curse did not spare even Sadhu's wife. Some robbers broke into her house and Leelavati lost everything. One day Kalavati was very hungry and went out of the house. She wandered here and there, stopped at a house where Satyanarayana Puja was being performed. She stayed at that place until the puja was finished and ate the prasad that was offered. When she reached home, it was very late in the night. Leelavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Satyanarayana Katha in somebody's house.
Leelavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe the Satyanarayana Vrata herself. She collected all her relatives and friends, prayed to Lord Satyanarayana to forgive their sins. Lord Satyanarayana was pleased with Leelavati's prayers. He appeared before King Chandraketu in his dreams and told him to release the two merchants from prison as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Satyanarayana warned that his kingdom, wealth, and children would all disappear. Next morning, the king told his counselors about his dream and ordered Sadhu and his son in law to be released and brought before him. The latter were frightened and stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, "You too have suffered greatly because of your fate, but now there is nothing to fear." The king returned their merchandise, gave them new clothes and gifts, and bade them goodbye. Chapter 4. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homewards. Lord Satyanarayana wanted to test Sadhu further. He took the form of an ascetic with a trident, appeared before Sadhu and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Satyanarayana in disguise, Sadhu laughed mockingly and said, "You Brahmin, were you thinking of stealing my things? We do not have any valuables in the boat except leaves and creeper plants." Whereupon Lord Satyanarayana replied, "O Sadhu, so be it." The god then departed in great haste and stood by the seashore. When Sadhu went to his boat, he discovered to his horror that the boat was filled with leaves and creeper plants, just as he had falsely told the ascetic. Sadhu swooned at the sight, but was revived by his son-in-law, who spoke, "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Let's go to him and ask for his forgiveness." The two merchants went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. "Pleased by Sadhu's devotion, the Lord said, 'Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time and time again.'" On hearing this, Sadhu prayed to God, "O Lord, even Brahma and other devas, drowned in your Maya, cannot comprehend your various forms completely. How can I, with my limited ability, comprehend your various forms? I pray according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me." Upon hearing this, God was pleased and granted his wishes by restoring his merchandise in the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homewards. On reaching their hometown, they sent a messenger to their wives to inform them of their safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati were performing Satyanarayana Puja. Leelavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then hurried to the seashore to meet her husband. Kalavati, in her eagerness to meet her husband, forgot to eat the prasad and rushed to the seashore. This action of hers angered Lord Satyanarayana. He caused the boat and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. All were wonderstruck and frightened. Sadhu was at a loss to know what to do. Thinking that it was Lord Satyanarayana's Maya, he announced to everybody that he would perform Satyanarayana Puja and prayed to Lord Satyanarayana again and again. At this, Lord Satyanarayana, the savior of the sinners, was very pleased and said, "O Sadhu, your daughter did not eat the prasads in her haste to see her husband, and so I made him and the boat disappear. Let her go home, take the prasad, and return." On hearing this, Kalavati rushed home and ate the prasad. When she returned to the seashore, she found to her joy her husband and the boat. Then Sadhu returned home happily with his relatives, performed Satyanarayana Puja on every full moon day. With God's grace, he enjoyed all the comforts in this world and finally attained salvation. Chapter 5. Maharishi Sutta continued. Once there was a king called Tungadvaja who underwent a lot of misery because he refused the Satyanarayana Prasad. One day after hunting, he was resting under a tree. Cowherds were happily performing Satyanarayana Puja nearby. The king in vanity refused the prasad they offered. When he reached his palace, he found that his kingdom, all his sons, his wealth, and everything had disappeared. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably angry with him. He went back to the cowherds, prostrated himself before Lord Satyanarayana, and performed the puja with great devotion. The Lord showered the blessings, and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikuntha after his death. Maharishi Sutta said, "O holy men, I have narrated to you the Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to Narada Muni. By observing this vrata,
mankind can attain salvation. In this Kali Yuga, observance of this vrata can lead to gratifications of one's wishes. Thus ended the narration of Maharishi Sutta, after which Shaunaka and other rishis returned to their respective places. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. जय बोलो सत्यनारायण स्वामी भगवान की श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। पंचमोऽध्यायाङ्ग कदलीफलं निवेदयामि मध्ये मध्ये पाणिहस्तप्रक्षालनं पादप्रक्षालनं पुनराजमनीयं समर्पयामि भोगे प्रदाम्बूलं समर्पयामि। लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः। एते गन्धाक्षतधूपदीपनिवेदनादि सर्वोपचारपूजान् समर्पयामि। ॐ साङ्ग्रहण्यस्य यजते शिवाञ्जनरागोसन्दन्नानेते द्वादशरत्ने रशना भवते द्वादश संवत्सरमेवावरन्दे मौञ्जे भवते ऊर्ध्वे पञ्जाः ऊर्ध्वमेवावरन्दे चित्तानक्षत्रं भवते चित्तं वा हेदत्कर्म यदा स्वामे तत्सम्राध्ये लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः। व्रतोर्ताङ्ग कर्पूरमङ्गलनीराजनं दरुषचारयामि नमस्करोमि। एवरीबडी प्लीज रिपीट। याजेत् सत्यं गुणादि कौस्तुभ वर्णं हरिं नीलवर्णं पीतवासं श्रीवत्स पदभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्यै रपिपूजितं सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुं लीलया विश्वं विततं येन तस्मै नमो नमः। लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः। आत्म प्रदक्षिण मनसा अभीष्ट प्रार्थनां समर्पयामि। अवाहिता लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः। सर्वराजोपचार पूजान् समर्पयामि। अतः पुनर्पूजान् जगरिष्ये। छत्रं समर्पयामि चावरं वेदयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि आन्दोलकं समर्पयामि अश्वारोहणं समर्पयामि गजारोहणं समर्पयामि ध्वजारोहणं समर्पयामि समस्त राजोपचार भक्त्योपचार गीतोपचार सर्वोपचार पूजान् समर्पयामि। लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः। सुप्रीता सुप्रसन्न वरदा भवन्तु। लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः। राजदानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थ क्षेमार पुनरागमनाय च। ॐ हृत्या स्महव्यै नमसो वसत्य मित्रं देवं मित्रदयन्नो हस्तो अनुराधान् हविषा वर्तजन्तः शतं जीवेम शरदः सवीराः शतमानं भवति शताय पुरुषश्रतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते। सर्वेषां भक्तमहाजनानां लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी पूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु। समस्त सन्मंगलानि भवन्तु। आकल्पान्तरं वंशाभिवृद्धिरस्तु। सत्यनारायण स्वामी पूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महीजाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। गोविन्द गोविन्द।